recording. Okay, right. So আজকে আমাদের টপিক হলো মোশন উইদিন আ ফ্লুইড, অ্যাজ ইন মোশন উইদিন আ ফ্লুইড এর জন্য আমি যদি আরেকটা ওয়ার্ড অ্যাড করি তখন এটা আরো বেশি সেন্স মেক করবে, এন্ড দ্য ওয়ার্ড উড বি মোশন উইদিন আ স্টেশনারি ফ্লুইড। তখন দিস উইল মেক মোর সেন্স। মোশন উইদিন এ স্টেশনারি ফ্লুইড, ফ্লুইডটা স্টেশনারি কিন্তু ওর ভিতরে একটা অবজেক্ট মুভ করবে। এখন যেই কোনো অবজেক্ট ইন আ স্টেশনারি ফ্লুইড এর ভিতর মুভ করলে there are three forces acting on it. What are the three forces? একটা weight, একটা upthrust, একটা drag force. Guys, I'm asking you again, do we all have a very clear idea about this upthrust? Upthrust যদি একদম 100% ক্লিয়ার না থাকে, I cannot move forward. Guys, this is the time to ask me. সবার কি upthrust ক্লিয়ার? যদি কারো মনে করো upthrust এর কনসেপ্টটাতে একটু প্রবলেম থাকে, please ask me and clear it up right away. Okay, excellent. Upthrust is basically the weight of fluid displaced. I know definition ta kono sense make kore na. I do understand the definition absolutely makes no sense yet, but by the end of the lecture the definition would make a lot of sense. Just bear with me and let's get started. Ami ekta pool of water nilam. I take a pool of water. এটার ভিতরে আমি একটা অবজেক্ট নিলাম। Let's say this is object I'm referring to. এই অবজেক্টটাকে যখনই আমি এই ওয়াটার বডির ভিতরে ইমার্স করব, তুমি চোখে তো দেখবা জাস্ট ওয়াটার বডিটা রাইজ করবে একটু হলো, এটা ইমার্স করলেই এই ওয়াটার বডিটা রাইজ করবে। বাট ডু ইউ রিয়েলাইজ রাইজ করার জন্য এই জায়গার থেকে ওয়াটারটা যে সরে যেতে হচ্ছে, যখনই তুমি এখানে দিচ্ছ এটা, তখনই কিন্তু সাথে সাথেই এই জায়গার থেকে ওয়াটারটা ডিসপ্লেসড হয়ে গেল। ডিসপ্লেসড হয়ে যাওয়ার কারণে ডিসপ্লেসড হয়ে গেল। আর ইন্টিসার খুবই সুন্দর একটা অ্যাপ্রোচে গেছো তুমি। ইন্টিসার বলছো upthrust is caused because fluid wants to fill the gap created by the object which displaces. Absolutely right. But তুমি যদি এক্সামে লিখো এই ডেফিনেশনটাকে আরেকটু কিছু ফর্মাল টাচ দিতে হবে। সো এই অবজেক্টটা ওয়াটারটাকে ডিসপ্লেস করে সাইডে সরাই দিল। সো ওয়াটারটা কোথায় যেতে চাবে? ওয়াটারটা উইল ট্রাই টু ফিল ইন দিস গ্যাপ। এই যে এতটুকু গ্যাপ ক্রিয়েট করে রাখছে যে আমি এই জায়গাটাকে শেড করে দেই। লেট মি শেড দিস পার্ট। রাইট। সো ওয়াটারটা এই যে এই পার্টটাকে ডিসপ্লেস করলো, এই জায়গা থেকে the water will try to fill in this gap. ওকে, করার সময় এই অবজেক্টের উপরে কোন দিকে ফোর্স দিবে? আপওয়ার্ড, and hence the name of the force upthrust. খুবই ভালো যে তোমরা একদম কনসেপচুয়ালি পুরো জিনিসটাকে বুঝছো, এখন একটু থিওরিটিক্যালি বুঝতে হবে। Trust me on this one. তুমি যদি কোনো কিছুকে কনসেপচুয়ালি বুঝো, থিওরিটিক্যালি বুঝতে it doesn't really take long. Trust me on this one. একবারে তুমি যদি কনসেপচুয়ালি বুঝে থাকো, থিওরিটিক্যালিটা তেমন কঠিন লাগার কোনো কারণ নাই। Upthrust এর ডেফিনেশন এখানে লিখে দিচ্ছি। Upthrust is the weight of fluid displaced. Upthrust is the weight of fluid displaced. I know অনেক কনফিউজিং লাগতে পারে। আচ্ছা, আমি আপথ্রাস্টের ডেফিনেশন আজকে ওয়ান্স এন্ড ফর অল এখানে দেখাই দিচ্ছি আমার মতো করে। ওইটাও আমারই লেকচার, আমারই বানানো লেকচার, কিন্তু এখানে যেহেতু অলরেডি করা আছে দেখতে একটু ট্রিকি লাগতে পারে, আমি এখান থেকে আমার মতো করে দেখাচ্ছি। নোটিস করে দেখো। This is the formal definition. Upthrust is the weight of fluid displaced. Okay, so how do we start? এখান থেকে আসি। Let's bring in the equation density. আমরা সবাই জানি density হলো আমার mass by volume. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস একটু bring in করি। Density-তে পরে আসতেছি, এটা লাগবে এখনই লাগবে। আরেকটা জিনিস আনি। Do we remember IGCSE তে আমাদের একটা খুবই কমন এক্সপেরিমেন্ট ছিল, experiment to determine
the volume of an object using displacement method. Everyone, তোমাদের কিছুদিন আগে ও লেভেল শেষ হয়েছে, একটু আমাকে বলবা যে সবার এই মেথডটা মনে আছে নাকি, এই এক্সপেরিমেন্টটা মনে আছে নাকি? এক্সপেরিমেন্ট টু ডিটারমাইন দ্য ভলিউম অফ অ্যান অবজেক্ট ইউজিং ডিসপ্লেসমেন্ট মেথড, মনে আছে সবার? ওকে, সো আমি একটা সার্টেন ভলিউম পর্যন্ত ওয়াটার পোর করলাম, then what I do is I insert তো না, the term should be immerse an object. This is the initial volume. Object immerse করে দিলে একটা নতুন ভলিউম পাবো, Vn. আমি যদি del V বলি, del V টাকে in words এ কিভাবে ডেসক্রাইব করা যেতে পারে? Del V is the volume of fluid displaced. Del V is the volume of fluid displaced. কি হবে? Equals to Vn minus V naught. Vn minus V naught. Guys, camera একটু off রাখো আজকে please, everyone. So Vn minus V naught. দেবপ্রিয়া, তোমার ক্যামেরাটা অন, ক্যামেরাটা অফ করে দাও, থ্যাংক ইউ। del V is the volume of fluid displaced. আচ্ছা, এখন let's make it consistent with my definition. আমার ডেফিনিশন কি? আপথ্রাস্টের ইকুয়েশন আমি ডিরাইভ করার চেষ্টা করতেছি। সো ইকুয়েশনের আগে ডেফিনিশন আরেকবার দেখি। আপথ্রাস্ট is the weight of fluid displaced. Bear in mind it's the weight. আচ্ছা, সো যে অবজেক্টকে আমি ইমার্স করছিলাম এই জায়গায়, এই পার্টটাকে একদম ইজিলি I can just call it, this is del V, as in volume of fluid displaced. Volume of fluid displaced, F লিখলাম, volume of fluid, del মানে displaced, and this was the object that you had immersed, volume of object. Okay, so what can you conclude? এই অবজেক্টের যা ভলিউম, ঠিক ততটুকুই ভলিউম কিন্তু আমার ডিসপ্লেসড হবে। So I can directly jump to the conclusion that volume of fluid displaced is equal to volume of the object. আর যদি spherical object হয়, you can write this Vs. ভলিউম পেলাম। এখন let's bring in density. We all know density equals mass by volume. Okay, density যদি mass by volume হয়, তাহলে mass কি হবে? Therefore mass হবে তাহলে density into volume, density into volume. একটু ম্যাথমেটিক্যাল, মানে এই পুরো লেকচারটাই বেশ ম্যাথমেটিক্যাল। mass হলো density into volume, বাট আমরা আরো জানি W equals mg. তাহলে এই m মানে যদি rho v হয়, এটাকে যদি আমি এই জায়গায় বসাই দেই, তাহলে ওয়েট কি হয় দেখি তো? ওয়েট equals to rho vg, rho vg. But wait as in WAIT, we are dealing with weight of fluid displaced. যেহেতু weight of fluid displaced, তাহলে ডেন্সিটিটা কার হবে? Of the fluid that had been displaced. Fluid ভলিউমটা কার হবে? Volume of the fluid displaced, but lucky for me, volume of the fluid displaced is always equal to the volume of the object. So একবারে যদি volume of fluid displaced দেওয়া থাকে, brilliant, but 99.9% of the times volume of fluid displaced আমাকে দেয়ই না। যেহেতু volume of fluid displaced আমাকে দেয় না, guys notice করে দেখি, সেহেতু I can jump to a conclusion যে volume of fluid displaced is equal to volume of the object, আর g তো gravitational field strength. So what I have done right now is I have derived an equation for upthrust. Guys, look at this very carefully. This is the equation for upthrust, যেটা হলো rho vg. Repeat after me everyone, তার কারণ বারবার এটা নিয়ে প্যারা খাওয়া। Upthrust এর equation is always rho vg. এখন এই rho vg এর ভিতরে rhoটা কি, vটা কি? g তো কি আমরা সবাই জানি, rho হইল always density of the fluid, v হলো volume of water displaced, but lucky for me ও লেভেল থেকে আমরা জানি volume of water ই হতে হবে না, fluid displaced. Volume of fluid is always equal to the volume of the object. এই জন্য আমি একবারে volume of fluid এর জায়গায় volume of object বসায় দিতে পারি।
গাইস আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে, এই আপথ্রাস্টের ইকুয়েশনের ডিরাইভেশন পর্যন্ত কারো কি কোনো রকম কনফিউশন আছে নাকি? এভরিওয়ান প্লিজ আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে। সবাই বুঝতে পারছো? গাইস কারো Yes, কোনো sir. পার্টে প্রবলেম থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই থিওরিটিক্যাল জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। ওয়াফিক কিছু জিজ্ঞেস করতেছিলা? স্যার থিওরিটিক্যাল ডেফিনেশন থেকে কনসেপ্টটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, থিওরিটিক্যাল ডেফিনেশন থেকে কনসেপ্ট 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 কিন্তু এইটাই। এখন তুমি যতটুকু ওয়াটারকে ডিসপ্লেস করলা, সেই ওয়াটারটার একটা ওয়েট আছে না? যতটুকু ডিসপ্লেস ওয়াটারটার ওয়েট, সেটাই আমার আপথ্রাস্ট। এবার বুঝতে পারছো? বুঝছি স্যার, হ্যাঁ স্যার বুঝছি স্যার। এখন এই ওয়েটের ইকুয়েশনটা আমি এই লেয়ার বাই লেয়ার আনরাভেল করলাম। নাও লেটস গো ব্যাক। এখানে দেখায় দেখি। সো আপথ্রাস্ট is the weight of fluid displaced. One, upthrust as the name suggests always acts upward. Up thrust ওয়ার্ডটাকে ব্রেকডাউন করলেই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি আপ, তো আপওয়ার্ডই থ্রাস্টের আরেক নাম হলো ফোর্স। সো upthrust is basically an upward force. Determines whether an object will float or sink in a fluid. আপথ্রাস্টই তোমাকে ডিটারমাইন করে দেয় যে একটা অবজেক্ট কি ফ্লোট করবে নাকি সিঙ্ক করবে একটা ফ্লুইডের ভিতরে। নেক্সট, let's derive the equation for upthrust. নোটিস করি সবাই, এটা অলরেডি দেখে ফেলছি গাইজ, আমি আবারও বলতেছি we have already seen this, I'm showing this again. তুমি যখনই একটা স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট হলে বেটার, কে একটা লিকুইডের ভিতরে বা একটা ফ্লুইডের ভিতরে ইমার্স করলা, ফ্লুইডের ভলিউমটা ডিসপ্লেসড হবে। সো ইউ কল দিস দ্য ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড। আমরা সবাই জানি ডেনসিটি হলো ম্যাস বাই ভলিউম। তাহলে এই যে যতটুক ম্যাস অফ দ্য ফ্লুইড আছে, সেটা কি হবে? ডেনসিটি ইনটু ভলিউম। কিন্তু আমি ম্যাস, পুরো ম্যাসটা না, আমি স্পেসিফিক্যালি ম্যাস অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড পার্টটাতে যেতে যাচ্ছি। কতটুক ম্যাস ডিসপ্লেসড হলো? ওকে, সো ম্যাস অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড ইজ ইকুয়াল টু ডেনসিটি অফ ফ্লুইড। এখন তুমি বলবা ওয়েট আ সেকেন্ড, ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড ইউজ করতেছি, বাট ডেনসিটি অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড ইউজ করা লাগতো না কেন? ওয়াই আর উই ডাইরেক্টলি ইউজিং ডেনসিটি অফ ফ্লুইড? ক্যান এনিওয়ান অ্যানসার মি গাইজ? যে mass of fluid displaced equals to density of fluid displaced নিলাম না কেন? Why did we just take density of fluid? Anyone? Fluid to same, so density ও same. Exactly, we are sticking to the same fluid, এই জন্য আমার density ও same হবে। Next, since W equals mg, তাহলে আমি যদি weight of fluid displaced এ যাই, তাহলে mass of fluid displaced times g. Guys, এই ভুগিচুগি তোমার কিচ্ছু মনে রাখা লাগবে না। You repeat after me again until and unless you get it into your head. তুমি প্রত্যেকবার একটা না একটা বাঁশ খেতে থাকবা। আমি আপথ্রাস্টের ইকুয়েশন আবার লিখে দিচ্ছি। আপথ্রাস্ট is equal to rho vg. So in this rho vg, rho টা কি? It's always density of the fluid. V is always the density of the object. আর যেহেতু এখানে একটা spherical object, O এর জায়গায় I just wrote S here. Other than that, it's the same. Volume of the object, and G you all know is the gravitational field strength. Upthrust is always rho Vg. Rho Vg. এখন তুমি বলবা এটা নিয়ে এত মানে অস্থির হওয়ার কি আছে? এক্সামে আর কি কঠিন আসতে পারে? ওকে, লেট মি শো ইউ কি কঠিন আসতে পারে। গাইজ এই পেজটা খেয়াল লাগবে, তাহলে আমি এটা মুছে দিচ্ছি। গাইজ এই পার্টটা সবাই বুঝতে পারছো? এই পেজে যা আছে নোটিস করো। তোমাকে আমি আরেকটা ওয়াটার বডি দিলাম,
ওকে, আমি তোমাকে দুইটা ম্যাচ দিলাম, দুইটা ভলিউম দিলাম। এভরিওয়ান নোটিস ভেরি ক্লোজলি। আমি তোমাকে দুইটা ম্যাচ দিলাম, দুইটা ভলিউম দিলাম। বেসড অন দিস ভ্যালুজ বা এই ভ্যালুজ গুলো ইউজ করে ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইস, যে আমি যদি ইকুয়েশন বলি এই অবজেক্টের উপরে আপস্ট্রাস্টের ভ্যালু বের করো, আপস্ট্রাস্ট লিখলাম equals to, you know the equation, rho v g. Give me the values guys. Oh, লিখলাম 600 গ্রাম। এটা ম্যাথ না, এটা আমি ইয়ে দিলাম ওদের ডেন্সিটি, এই যে ফ্লুইডের ভিতরে আছে ওর ডেন্সিটি এটা। সো গাইস গিভ মি দ্য ভ্যালুজ। আমি ফার্স্টের রো, কোন রো বসাবো? কুইক, 600 নাকি 200? 600. সবাই কি বলো এভরিওয়ান? 600. Of course 600, because upthrust by definition is the weight of fluid displaced. যেহেতু weight of fluid displaced, যেহেতু weight of fluid displaced, তাহলে আমার ডেন্সিটিটা ফ্লুইডেরই হতে হবে, because we are dealing with the fluid displaced here. Upthrust fluid থেকে আসে, তাহলে আমার density of course fluid এর হতে হবে. So this has to be density of the fluid, that makes it 600. আচ্ছা, ভলিউমের পার্টটাতে আসো। ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ভলিউমটাতে মেস আপ করে ফেলে। ভলিউম আমি কোনটা নিব? 200 নাকি 100? 100. সবাই কি বলো এভরিওয়ান? So 100. 100, রাইট। অফ কোর্স ভলিউম আমার নিতে হবে 100। ইউনিট গুলাতে ইনকনসিস্টেন্সি আসে, ফরগেট দ্য ইউনিটস, উই আর নট কনসার্নড উইথ দ্য ইউনিটস। টেল মি গাইস রিল কুইক, যে আমি 100 কেন নিলাম? ওয়াই ডিড আই নট টেক 200 ভলিউমটা? Volume of fluid displaced নিতে হবে, volume of object is equal to volume of fluid displaced. Absolutely right. We have to consider the volume of fluid displaced. তুমি যদি 200 নাও, that is the volume of the fluid, but that is not the volume of the fluid displaced. সবার কি ক্লিয়ার? Displaced ভলিউমটা আমি কার থেকে পাই? From your IGCSEs, I hope you all remember, displacement method থেকে আমরা সবাই জানি যে অবজেক্টটাকে ইমার্স করব, ওর ভলিউমে হলো ভলিউম অফ দ্য ফ্লুইড ডিসপ্লেসড। গাইস আপনারা 100% ক্লিয়ার সবার এবার? Yes, sir. Okay, so let's come back to this. যে একটা body that is moving through a fluid, ওর উপরে তিনটা ফোর্স অ্যাক্ট করে। কি কি ফোর্স দেখো একটু? weight, upthrust, যার আরেক নাম হলো buoyant force, buoyant এর স্পেলিং ভুল আছে, it should be BUOYANT, and finally drag. weight আমরা সবাই জানি weight জিনিসটা কি, upthrust মাত্র দেখলাম rho vg, now comes the drag force. everyone নতুন একটা কনসেপ্ট খুব কেয়ারফুলি দেখবা, যে এই ড্র্যাগ ফোর্সটা নিয়ে আমি কিভাবে কাজ করতে পারবো। ড্র্যাগের কিছু নাম আছে, ড্র্যাগের কিছু নাম আছে, দেখো কি কি। The drag force Fd on an object moving through a fluid, this is specifically for moving through a fluid, is given by Fd equals 6 pi eta Rv. I know নতুন equation, নতুন concept, একটু tricky লাগবে, it's fine. দেখি, where 6 and pi are constants, 6 আর pi constant, এটা কি? is the coefficient of viscosity or just the viscosity. একদম প্রথম দিকে we did discuss যে আমার viscosity জিনিসটা কি। so viscosity কে যদি আমি একটা numerical value দেই, yes absolutely right, ইন্দিশা জিজ্ঞেস করছে isn't this equation only for a sphere? yes, আমি আসতেছি এখনই। এটা is the coefficient of viscosity, এই viscosity কে যদি আমি একটা ভ্যালু দেই যে কতটুক viscous, সেটাকে আমি ডিটারমাইন করি হলো এই এটা দিয়ে, সেটাকে coefficient of viscosity বলা হয়, or একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড viscosity ও বলা হয়। R is the radius of the object, V is the velocity with which it's moving through the fluid. Achha, this equation for drag force is derived from Stokes' law.
ড্র্যাগ ফোর্সের ইকুয়েশনটা এই যে মাত্র যেটা দেখালাম সেটা স্টোকস ল থেকে আসছে and is therefore often referred to as Stokes law force. Guys, অনেকবার এক্সামে কোয়েশ্চেন আসে, ইনফ্যাক্ট দ্য ভেরি লাস্ট এক্সাম যেটা তোমাদের হয়েছে, তোমাদের না অ্যাকচুয়ালি, জ্যান 20-তেও এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসছিল যে ড্র্যাগ ফোর্স আর স্টোকস ল ফোর্স নট দ্য সেম থিং। একটা বডির উপরে ড্র্যাগ ফোর্স থাকবে যদি মুভ করতে থাকে। এভরিওয়ান ক্লিয়ার ইউর হেড এন্ড লিসেন টু মি। সবকিছু বন্ধ করো, এক লাইন এক্সট্রা চিন্তা করার তোমার দরকার নাই, জাস্ট ফোকাস অন হোয়াট আই এম সেইং। একটা মুভিং অবজেক্টের উপরে ড্র্যাগ ফোর্স অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেই ড্র্যাগ ফোর্সটা তুমি সবসময় এই স্টোকস ল দিয়ে বের করতে পারবা এরকম কোনো কথা নাই। শুধুমাত্র কখন তুমি সেই ড্র্যাগ ফোর্সটা স্টোকস ল দিয়ে বের করতে পারবা, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। Give me a few seconds, let me show you এই কোয়েশ্চেনটা একদম লাস্ট এই জ্যান 20-তে কিভাবে আসছে। একটু টাইম দাও, আমি তোমাকে এখনই কোয়েশ্চেনটাই দেখাই দিই। Level physics, Jan 20, Unit 1. এক মার্কেট ছিল, I guess, if I'm not mistaken. স্ক্রিন দেখতে পারো সবাই? Yes, sir. Okay, great. এই তো এক মার্কের কোয়েশ্চেন মাত্র, কোয়েশ্চেন নাম্বার 12। কোয়েশ্চেনটা দেখো একটু কি বলছে। Stokes law can be used to determine the magnitude of the viscous drag. Drag এর অনেক নাম, আমার লেকচারের সাথে দেখো একদম 100% consistent. Viscous drag, drag force, fluid friction, these are all other names for drag force. Stokes law can be used to determine, Stokes law use করে তুমি এই drag এর ভ্যালুটা চাইলে বের করতে পারো for small spherical objects moving through a fluid. State one other condition, দুইটা কিন্তু বলছে small আর spherical, দুইটা কন্ডিশন অলরেডি দিয়ে দিছে। The object must be small, the object must be spherical. What is the other condition? এই যে they are, the object must be spherical, the fluid flow around it must be streamlined, না বলে এখন তো streamlined accept করে না, the term should be laminar, the fluid flow around it must be laminar, object must be small and smooth. আরেকটা পয়েন্ট আমি অ্যাড করে দেই, let me add another point, that is the velocity of the object must be small. Guys, সবগুলা পয়েন্ট কি বুঝতে পারলা? The only change I need to make is নতুন স্পেসিফিকেশনে you cannot use the term streamlined, it should be laminar. Guys, 100% clear? স্যার জি স্যার। তুমি এই আগে ক্ষেত্রে দেখো কোনো কনসেপ্টটা বুঝছো নাকি, যে আমি যে এত কিছু দেখাইলাম, কোয়েশ্চেন পেপারও দেখাই দিলাম এন্ড এভরিথিং, আগে টেল মি যে এই কনসেপ্ট বুঝছো নাকি, যে এক্স্যাক্টলি হইতেছেটা কি। এবার তোমার কোয়েশ্চেন বলো। স্যার এগুলো কি মানে স্পেসিফিক ভ্যালু জানতে হবে আমাদের, মানে ভেলোসিটি কত ম্যাক্সিমাম গেলে না করা না যাবে? না 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 না, অ্যাবসলিউটলি নট, কোনো ভ্যালু জানা লাগবে না, যা জানতে হবে যে ভেলোসিটিটা স্মল হইতে হবে। ধরো তোমাকে এভাবে বলে, পানির নিচে আমি একটা বুলেট ফায়ার করছি, আই থিংক আই হ্যাভ দ্য ইমেজ সামওয়্যার, একটা সেকেন্ড টাইম দাও আমাকে, আই থিংক আই সেভ দ্য ইমেজ সামওয়্যার, গট ইট। অফকোর্স অনেক স্লোমো ক্যামেরা দিয়ে এটাকে ক্যাপচার করা হয়েছে, সব একটু দেখো। এত টাইম লাগে একটা ইমেজ আসতে, এনিওয়ে
এটা আসতে থাকুক আর আমি একটা কথা বলি। আমি জানি না তুমি এখান থেকে দেখতে পারতেছো নাকি, but I opened this image, a gun firing a bullet underwater, পানির নিচে আমি শুট করছি। যদি আমি পানির নিচে কোনো কিছুকে ফায়ার করি, of course বুলেট তো স্পিড এয়ারের মতো এত লার্জ হবে না, বাট স্টিল ইটস গোয়িং টু বি রিয়েলি 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 ফাস্ট। তাহলে তোমাকে যদি বুলেটটার জন্য বলে যে বুলেটের উপরে ড্র্যাগ অ্যাক্ট করবে নাকি করবে না, কি অ্যান্সার দিবা? Is it from the slow-mo guys? I think it is from the slow-mo guys. If I ask you বুলেটটার উপরে কি ড্র্যাগ ফোর্স অ্যাক্ট করবে নাকি করবে না guys, since the bullet is moving really fast, অ্যান্সার কি হবে? হ্যাঁ, করবে নাকি করবে না এভরিওয়ান? করবে। অবশ্যই করবে করবে। গাইস, বোঝার চেষ্টা করো, সবকিছুর উপরে ড্র্যাগ ফোর্স অ্যাক্ট করবে, কিন্তু সেই ড্র্যাগ ফোর্সটা স্টোকস ল, এই যে স্টোকস ল ইউজ করে বের করতে পারবা নাকি পারবা না, সেটার জন্য কিছু কন্ডিশন দেওয়া আছে। ড্র্যাগ ফোর্স ঠিকই অ্যাক্ট করবে, কিন্তু ড্র্যাগ ফোর্সটা তুমি এই স্টোকস ল ইউজ করে বের করতে পারবা না। আচ্ছা, যদি একটা বলি আমি তোমাকে যে কেন পারবা না, বিকজ ইটস মুভিং রিয়েলি ফাস্ট। ক্যান ইউ গিভ মি সাম আদার পয়েন্টার্স এভরিওয়ান? বুলেটটা স্ফেরিক্যাল না। Yes, exactly. Bulleter একটা part looks somewhat spherical, but the bullet is not a spherical object, of course. আর বুলেটের পিছনে জীবনেও কখনো এরকম ল্যামিনার ফ্লো হবে না। একদম রেস্ট অ্যাশোর্ড, বুলেট ফায়ার করলে একটা সবসময় বুলেটের পিছনে টার্বুলেন্ট ফ্লো ক্রিয়েট হয়ে যায়। হ্যাং করে বসে আছে। এনিওয়ে গাইজ, তাহলে কি স্টোকস ল ফোর্স আর ড্র্যাগ ফোর্সকে সেপারেটলি এন্ড টুগেদার সবাই চিন্তা করতে পারলাম আমরা এভরিওয়ান? গাইজ, সবার কি এই পার্টটা ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. যাবো দেখি, তারপর আসো সবাই। কারো মনে কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, দেখি তারপরে। The drag force on a stationary object is always zero. একটা স্টেশনারি অবজেক্টের উপরে কখনোই ড্র্যাগ ফোর্সের কোনো ভ্যালু নাই। The velocity of a stationary object is zero. একটা স্টেশনারি অবজেক্টের ভেলোসিটি জিরো। According to the equation, Fd equals 6 pi eta rv. ইকুয়েশন অনুযায়ী Fd হলো 6 pi eta rv, as v0, v এর ভ্যালু যদি জিরো হয়, drag force Fd will also be zero. গাইজ, এটার মিনিং বুঝতে পারছো? একটা স্টেশনারি অবজেক্ট যার কোনো মোশন নাই, ইকুয়েশনটা আরেকবার লিখি, drag force equals 6, drag force না অ্যাকচুয়ালি স্টোকস ল ফোর্স, আর ধরলাম সেটা একটা স্মুথ স্মল হোয়াট এভার, just floating or has sunk to the bottom but at rest, 6 pi eta rv. হোক না তোমার স্মল, হোক স্মুথ, সবকিছু চেকস আউট, বাট ইটস নট মুভিং। যদি আমার ভি এর ভ্যালু জিরো হয়, এফডি এর ভ্যালু কি হবে গাইস? জিরো। এই জন্য একটা স্টেশনারি অবজেক্টের উপরে দেয়ার ইজ নেভার এভার এনি ড্র্যাগ ফোর্স। সবাইকে এই পার্টটা বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, তারপর যাই। The direction of weight and upthrust for an object moving through a fluid always remains the same. Weight আর upthrust, এই দুটো ডাইরেকশন কখনোই একটা মুভিং অবজেক্টের উপর ইনসাইড আ ফ্লুইড চেঞ্জ হয় না। Weight, as we all know, acts vertically downward, আর upthrust সবসময় vertically upward act করে। Weight আর upthrust-এর ভ্যালু কিন্তু মানে ডাইরেকশন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। Weight always acts vertically downward and upthrust always acts vertically upward. However, the magnitude and direction for drag force may change depending on the direction of motion of the object. এটার মানে কি গাইস? খুবই অবভিয়াস। আমার অবজেক্ট যদি নিচে যেতে থাকে, as in falling, মোশন কিন্তু ডাউনওয়ার্ড, তাহলে আমার ড্র্যাগ কোন দিকে হবে? উই অল নো ড্র্যাগ ইজ এন অপোজিং ফোর্স। অপোজিং ফোর্স সবসময় কোন দিকে অ্যাক্ট করে? ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন টু দ্য মোশন। যদি আমার অবজেক্টের মোশন হয় ডাউনওয়ার্ড, ড্র্যাগ ফোর্স হবে আপওয়ার্ড। আর অবজেক্টের মোশন যদি আপওয়ার্ড হয়, তুমি বলো ওয়েট আ সেকেন্ড, পানির ভিতরে একটা ফ্লুইডের ভিতরে একটা অবজেক্ট আপওয়ার্ড কিভাবে যায়? হাউ অ্যাবাউট আ বাবল? একটা বাবল তুমি রিলিজ করলে সবসময় বাবলটা কোন দিকে যাবে?
ওয়াটারের ভিতরে আপওয়ার্ড। সো আমি যদি একটা বাবল which is rising through a fluid or ড্র্যাগ ফোর্সের ডাইরেকশন জিজ্ঞেস করি, সবসময় ডাইরেকশন কোন দিকে হবে গাইস? ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। আমি এটা একটু যদি এখানে দেখি, নোটিস করে দেখি, ফর আ ফলিং অবজেক্ট, এই যে ফলিং অবজেক্টের জন্য when it is just released from rest, falling object, the speed is initially very small. Speed initially অনেক small থাকে. According to the equation Fd equals 6 pi eta rv, the drag is also very small. Dragটা অনেক small. As the object accelerates, its speed increases and so does the drag force. Object accelerate করলে ওর speed increase করে, তাহলে drag force increase করবে. At one point, when the upthrust and drag force becomes equal to the weight, the resultant force acting on the object becomes zero. The acceleration also becomes zero and the object reaches a constant velocity called the terminal velocity. Terminal velocity is nothing new for anyone, guys. এর আমরা অনেক আগের থেকে terminal velocity জানি। এয়ার এর ভিতরে যেরকম terminal velocity reach করতে পারে, একটা ফ্লুইডের ভিতরে কিন্তু terminal velocity definitely reach করতে পারে। Once an object is completely immersed, ওর উপর কিন্তু দুইটা ফোর্সের ভ্যালু আর চেঞ্জ হচ্ছে না, upthrust আর weight, এই দুইটার ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয় না। The only value that changes is the drag force. শুধুমাত্র drag force এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়। The equation that links the three forces acting on a falling object with a constant velocity is given by this, guys. Constant velocity বলছে না, একটা বডি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে শুধুমাত্র কখন মুভ করতে পারে? যখন ওর উপরে all the forces are balanced, meaning all the upward forces must be equal to all the downward forces. Upward force আছে কি কি? Upward force হলো upthrust আর drag force, downward force হলো weight. তাহলে all the upward forces must be equal to all the downward forces. Guys, ask me right away, এতটুকু বুঝতে কারো প্রবলেম হচ্ছে নাকি? Everyone, এতটুকু পর্যন্ত কি সবার ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, আর কিচ্ছু না বলে আমি যদি তোমাকে জাস্ট রাইজিং অবজেক্টের জন্য ইকুয়েশন জিজ্ঞেস করি, if I ask you the equation for a rising object, সেটা কেমন হবে everyone? What do you think? আমি ইজি করে দেই, let me draw a free body force diagram for you all for a rising object. সাইডে লিখেও দিলাম rising. রাইজিং অবজেক্টে ওর ওয়েট কোন দিকে অ্যাক্ট করবে? ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। রাইজিং অবজেক্টে ওয়েট হলো ডাউনওয়ার্ড, upthrust upward, guys, did you notice it doesn't matter আমার রাইজিং হোক আর ফলিং হোক, it really doesn't matter এটা কি রাইজিং অবজেক্ট নাকি ফলিং অবজেক্ট, এই দুইটা ফোর্সের ডাইরেকশনে কিন্তু অ্যাবসলিউটলি নো চেঞ্জ হোয়াটসোএভার। রাইজিং হোক আর ফলিং হোক, এটা ফলোইং ছিল, আপথ্রাস্ট সবসময় আপওয়ার্ড অ্যাক্ট করবে, ওয়েট সবসময় ডাউনওয়ার্ড অ্যাক্ট করবে। এভরিওয়ান, এটা কি 100% ক্লিয়ার আপথ্রাস্ট আর ওয়েটের ডাইরেকশনের পার্টটা? এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, ফাইন। তারপর দেখি এই যে the only thing that you're left with, যদি rising object হয়, upthrust upward, weight downward, but যেহেতু rising ও direction of motion হলো upward, rising দেখে direction of motion আমার upward, since direction of motion is upward, drag force which is an opposing force always acts in the opposite direction to the motion. আমার direction of motion upward, এই জন্য আমার drag force হবে downward. সো আমার ইকুয়েশন কি হবে? যদি 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 একটা টাইমে ফোর্সটা অ্যাজ ইন ড্র্যাগ ফোর্স এন্ড ওয়েট যদি আমার আপথ্রাস্টের সমান হয়ে যায়, তখন অবজেক্টটা রাইজিং অবজেক্ট বা টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করবে। রাইজিং অবজেক্টটাও টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করবে
and our equation কি হবে upthrust equals to weight plus drag force guys upthrust plus drag force equals to weight আর upthrust equals to weight plus drag force এতটুক নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে everyone the two equations rising আর falling এর পার্টটা now is the time to ask me everyone ইন্দেশার তুমি একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছো যে why does a ship float in deep sea but sink in shallow water আরো কনটেক্সট লাগবে are you telling me যে একটা শিপ যদি ডিপ সিতে থাকে it can never sink of course not there have been multiple instances যেখানে a ship has sunk in deep water as well আর shallow water-এ আসলেই শিপ সিঙ্ক করে no আমি এটা কনটেক্সট লাগবে for your question give me the context then I can answer your question আচ্ছা এখন এখানে যেটা দেখলাম deriving equation for terminal velocity of a spherical object falling through a liquid guys notice করে দেখি deriving equation for terminal velocity of a spherical object সেটা মেনশন করে দিলাম আর একটা ওয়ার্ড হলো আমার falling ফোকাসটা দেখো কোন কোন টার্মস এর উপরে falling মোহাম্মদ নানমুল জিজ্ঞেস করছো আমরা কি সবসময় স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট নিয়ে ডিল করব নট রিয়েলি নো স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট নিয়ে ডিল করতে হবে এরকম কোনো কথা নাই কিন্তু আমাদের স্পেসিফিকেশনে 90% কোয়েশ্চেন্স বলো বা ওয়ার্কিংস বলো দোজ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্ফেরিক্যাল অবজেক্টস স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট ছাড়া কোনো কোয়েশ্চেন আসে না তা আমি বলবো না কিন্তু ম্যাক্সিমাম গুলাই স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট নিয়ে আচ্ছা গাইস একটু ব্রেকডাউন করি এটা একটু ট্রিকি আছে দেখো আপথ্রাস্টের ইকুয়েশন আমরা আগের থেকেই জানি আজকে আমরা ক্লাস স্টার্টই করলাম আপথ্রাস্টের ইকুয়েশন দিয়ে আপথ্রাস্ট ইকুয়ালস রো ভি জি এখন যেহেতু স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট স্ফিয়ারের ভলিউম কিভাবে বের করে গাইস আই হোপ ও লেভেলের মেনসুরেশন থেকে তোমাদের সবার স্ফিয়ারের ভলিউম মনে আছে ভলিউম অফ আ স্ফিয়ার গাইস ইকুয়েশনটা কি ভলিউম অফ আ স্ফিয়ার তাড়াতাড়ি বলো 4 pi r cube exactly volume of a sphere is always 4 by 3 pi r cube okay তাহলে এই যে রো ভি জি সবকিছু সেম রেখে আমি জাস্ট ভলিউমের জায়গায় যদি 4 by 3 pi r cube বসাই দেই জাস্ট ভলিউমের জায়গায় 4 by 3 pi r cube বসাই দিলাম other than that everything is identical সবকিছু সেম 4 by 3 pi r cube রো এফ রো এফটা আমার এই জায়গায় দিস ইজ রো এফ আর পাশে হলো আমার জি guys the exact same equation the only difference is just volume of sphere এর জায়গায় আমি কি দিচ্ছি 4 by 3 pi r cube that's it okay এবার ওয়েটে আসো আগে একটু বলে নেই যে ওয়েটসটাকে আমি কি করার চেষ্টা করতেছি আর ওয়েটটা কার ওয়েটের কথা হচ্ছে ওয়েট হলো এই অবজেক্টের ওয়েট দেখো ওয়েটটা হলো অবজেক্টের ওয়েট এখন what we are trying to do is এই সেম ফরম্যাটে আনার চেষ্টা করতেছি আপথ্রাস্টের যে ফরম্যাটটা 4 by 3 pi r cube ওয়েটটাকেও আমি সেই ফর্মে আনবো ওকে সো এস মানে হলো দ্য স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট আমি যদি স্ফেরিক্যাল অবজেক্টের ডেনসিটিটাকে অ্যাড্রেস করি ডেনসিটি ইকুয়ালস মাস বাই ভলিউম স্ফেরিক্যাল অবজেক্টের ডেনসিটি হলো মাস বাই ভলিউম তাহলে মাস কি হবে ডেনসিটি ইনটু ভলিউম ওকে মাস জানি ওয়েট কিভাবে বের করব w ইকুয়ালস mg তাহলে এই যে মাসের ভলিউম ইনটু ডেনসিটির সাথে জাস্ট আমার এই জিটা মাল্টিপ্লাইড হয়ে যাবে জি এন্ড ইউ সি যে আবার কিন্তু রো ভিজি দিয়েও অবজেক্টের ওয়েটকেও
আইডেন্টিফাই করা যায় বা ডিফাইন করা যায়। তুমি বলবা আপথ্রাস্টের জন্য রো ভিজি, ওয়েটের জন্য রো ভিজি, এটা কিভাবে হলো? বিকজ আপথ্রাস্টের ফর্মাল ডেফিনিশন কি? ইট ইজ দ্য ওয়েট অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড। সো এন্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ ওয়েট। তাহলে আমি কিন্তু ওয়েট কেও অ্যাজ ইন ওয়েট অফ দ্য অবজেক্ট কেও আপথ্রাস্টের এই সেম ফরম্যাটে আনতে পারি। তাই সব সেম থাকবে। দেখো আমি যদি ইকুয়েশন লিখি, upthrust equals rho Vg, density of the fluid, volume of the spherical object. আর আমি যদি weight of the spherical object এ আসি, upthrust আর weight তো একই জিনিস, জাস্ট একটা ফ্লুইডের একটা সলিডের, সবকিছু সেম, ভলিউম অফ দ্য স্ফিয়ারই থাকবে। দ্য অনলি চেঞ্জ উইল বি upthrust এর সময় যেখানে ছিল ভলিউম অফ দ্য ফ্লুইড, জাস্ট সলিড অবজেক্টের জায়গায় সরি ভলিউম বলতেছিলাম, ডেন্সিটি অফ দ্য ফ্লুইড ছিল, জাস্ট এখানে ডেন্সিটি অফ দ্য স্ফিয়ার হয়ে যাবে। গাইস দেখো তো আপথ্রাস্টের ইকুয়েশন আর ওয়েটের ইকুয়েশন, ওয়েট অফ দ্য সলিড অবজেক্টের ইকুয়েশনে কোনো কি প্রবলেম ফিগার আউট মানে প্রবলেম মনে হচ্ছে কারো কাছে? থাকলে প্লিজ এখন জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও এভরিওয়ান। সো এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, all I do is just volume of the sphere কে এরকম ব্রেকডাউন করব। We know the equation for volume of sphere. What is the equation? 4/3 pi r cube. Just volume of sphere এর জায়গায় 4/3 pi. গাইস সবাই শুনতে পারতেছো কথা? একটু লাইন ডিস্টার্ব করতেছিল। Yes, sir. ওকে ফাইন। একটুই বাকি আমার, আর একদম অল্প একটু বাকি, তারপর উইল বি ডান। ফাইন। সো সবকিছু সেম। let me share my screen. Right. So এই যে জাস্ট ভলিউম অফ স্ফিয়ারের জায়গায় 4/3 pi r cube দিলাম, and that's it. And we know আমার ড্র্যাগ ফোর্সের ইকুয়েশন কি ছিল? ড্র্যাগ ফোর্স ইজ অলওয়েজ, যদি স্টোকস ল হবে করে, যদি স্টোকস ল দিয়ে বের করি, ইটস অলওয়েজ 6 pi eta rv. তো এই 6 pi eta rv তো বের করলাম। নেক্সট, when the object reaches terminal velocity, সেটাও কিন্তু দেখছি আমরা যে যখন একটা অবজেক্ট টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করে। Guys, notice carefully, when an object reaches terminal velocity, what happens then? একটা অবজেক্ট টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করলে তখন, one more thing, terminal velocity রিচ করবে কি সেটা রাইজিং অবজেক্ট নাকি ফলিং অবজেক্ট? We are dealing with a falling object here. So let's go back to the equation for falling object. Falling objectের ইকুয়েশন হলো upthrust plus drag force equals weight. So let's bring this এখানে, upthrust plus drag force equals weight. আমি যদি একটু drag force কে সাবজেক্ট বানাই, কি হয়? upthrust minus weight. এই যে আমার upthrust আর এই যে আমার weight, তাহলে কি থাকবে আমার? drag force for a spherically falling object is weight minus upthrust. Weight minus upthrust. Anyway, সব নোটিস করে দেখো। সবাই স্ক্রিন দেখতেছো এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay. Weight minus upthrust. তাহলে drag force for a spherical falling object is weight minus upthrust. এখন all I do is just arithmetic stuff. এটার ইকুয়েশন আমরা সবাই জানি, drag force এর ইকুয়েশন হলো 6 pi eta rv. drag force এর জায়গায় drag force এর ইকুয়েশন বসালাম, weight এর জায়গায় weight এর ইকুয়েশন বসালাম, upthrust এর জায়গায় upthrust এর ইকুয়েশন বসালাম। And finally কাটাকাটি করার পরে what are we left with? We are left with this equation, যে terminal velocity equals, দেখো কাটাকাটি করার পরে দুই সাইড, this is the final equation that you arrive at. V term equals to 2/9 eta rho f minus rho s. কিন্তু this is for কোন অবজেক্ট? দেখো for a rising object. আর একদম পাশে যদি আমি এটা লিখি, this is for the falling object. Guys, কোনো কিচ্ছু লাগবে না, you just compare these two equations. Everyone, সব কিছু বন্ধ করে just এই দুইটা ইকুয়েশন টু কম্পেয়ার করো, রাইজিং আর ফলিং। কোন জায়গায় ডিফারেন্স আইডেন্টিফাই করো and will be done. Density. ডেনসিটি, এক্স্যাক্টলি। কেন ডেনসিটিটা এক জায়গায় রো এস মাইনাস এফ আর একটা রো এফ মাইনাস এস? বিকজ
এটা তোমার ফলিং অবজেক্টের জন্য, দিস ওয়াজ ফর ফলিং অবজেক্ট, দিস ইজ ফর রাইজিং অবজেক্ট। ফলিং অবজেক্টের ওয়েট যেহেতু গ্রেটার, এই জন্য ওয়েট মাইনাস আপথ্রাস্ট করতেছো ড্র্যাগ ফোর্সের সময়, ওয়েট মাইনাস আপথ্রাস্ট করলে রো এস মাইনাস রো এফ হয়। আর রাইজিং অবজেক্টের জন্য কোন ইকুয়েশন দেখছিলাম আমরা? রাইজিং অবজেক্টের জন্য দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন, এটাকে সাবজেক্ট বানালে আপথ্রাস্ট মাইনাস ওয়েট। রাইজিং এর জন্য আপথ্রাস্ট মাইনাস ওয়েট, দেখো রাইজিং এর জন্য যদি এই যে আপথ্রাস্ট মাইনাস ওয়েট হয় ড্র্যাগ ফোর্স, তাহলে আপথ্রাস্ট হলো রো এফ, ওয়েট হলো রো এস। দ্যাট ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স। গাইস সবাই কি বুঝতে পারছো এত পর্যন্ত? এভরিওয়ান, ডিড ইউ অল গেট ইট আপ টু দিস পয়েন্ট? Yes, sir. হ্যাঁ, এটা জাস্ট থিওরি দেখতেছি, ডোন্ট ওয়ারি, এটা নিয়ে আরো 100টা ইকুয়েশন দেখবো, 100টা কোয়েশ্চেন সলভ করবো, তখন আই হোপ সবার এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ডান। এন্ড গাইস আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার তোমাদের যে এক্সাম আছে একটা, প্লিজ স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর ইউর এক্সাম। ওকে, কয় তারিখে? নেক্সট ক্লাসই তো হয়ে গেছে, রাইট? টিউসডেতে না এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। দ্যাটস ইট ফর টুডে, আইল সি ইউ গাইজ অন টিউসডে। আল্লাহ হাফেজ।